ദൈവനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിവസം കൂടി ദൈവം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചതിനാൽ സ്തോത്രം ചെയ്യാം. I thank God for this blessed day and I praise His glorious name. ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പിഞ്ചു പൈതലിനെ ദാനം ചെയ്തു. ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ തുടർന്നും പൈതലിന്മേലുണ്ടായിരിക്കാൻ എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. I am grateful that God has blessed us with a grandson and request your prayers in his future as well. അവരുടെ ബെസ്റ്റി മിഷേലിൻ്റെ കുടുംബജീവിതത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുന്നു. Also I pray that you continue your prayers for family life of Bestie and Michelle. ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഗ്രഹപ്പെട്ട സമയത്ത് സഭയായിട്ട് നിൽക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം തന്ന സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. I also thank God again for this opportunity to stand before you with this word. ഇന്ന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. ഈ കഴിഞ്ഞ മാസം ഞങ്ങളുടെ 43ാമത്തെ ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ. Last week was our 43rd wedding anniversary. കർത്താവ് ഇത്രത്തോളം അതിശയമായിട്ട് ഞങ്ങളെ നടത്തി. God has faithfully and miraculously led us over the years. ഇന്ത്യയിലും സൗദി അറേബ്യയിലും ബാക്കിയുള്ള സമയം ഇവിടെയും ഒക്കെ ആയിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഓരോ സമയങ്ങളെ ഒരുക്കി തന്നു. In our journey together, God helped us to be in India, in Saudi Arabia, and now finally here in the US. തുടർന്നും അന്യോന്യം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ദേശത്ത് ജീവിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. Let us continue living in this land and as we continue to pray for one another. അനുഗ്രഹപ്പെട്ട ഒരു ആരാധന ദിവസമായിരുന്നു ഇത് എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. I have no doubt that we had a wonderful time of worshiping the Lord. ഇന്ന് നമുക്ക് അല്പസമയത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക വിഷയം ഓർത്ത് നമുക്ക് അല്പസമയം ഇരിക്കാം. I want to discuss a very special topic in the next few minutes. ചെറിയൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്, എന്നാൽ അത് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യുന്നതായിട്ടിരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം കൃപ തരുമാറാകട്ടെ. The purpose of me bringing this is that God will give us the grace to examine ourselves. ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു മെസ്സേജാണ്. It's a very simple message that I have prepared. ഇസ്രായേൽ മക്കള് മിസ്രൈം ദേശത്ത് നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് കനാൻ ദേശത്തേക്ക് വരുന്നു. So we know that the Israelites start their journey from Egyptian captivity and now they have entered the promised land. അവര് യോർദാന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ്. They are standing here. We see them standing near Jordan River. പിന്നെ യോർദാൻ അക്കരെ കടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. They have to cross this river. എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ദൈവം മോശയെ ഒരു പർവ്വതത്തിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. And it is at this juncture that God calls Moses to a particular mountain. മോശ പിസ്ഗാ കൊടുമുടിയുടെ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുന്നതായ ഒരു സന്ദർഭം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. Responding to this call, we see Moses is now on top of Mount Pisgah. ആവർത്തന പുസ്തകം 34 അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം. I would like to read a few verses from Deuteronomy chapter 34 and the first few verses. അനന്തരം മോശ മോവാബ് സമഭൂമിയിൽ നിന്ന് യെരിഹോവിനെതിരെയുള്ള നേബ പർവ്വതത്തിൽ പിസ്ഗാ മുകളിൽ കയറി. യഹോവ ദാൻ വരെ ഗിലെയാദ് ദേശമൊക്കെയും നഫ്താലി ദേശമൊക്കെയും എഫ്രീമിൻ്റെയും മനശ്ശെയുടെയും ദേശവും പടിഞ്ഞാറെ കടൽ വരെയും യഹൂദാ ദേശമൊക്കെയും തെക്കേ ദേശവും ഇന്ദ്രനഗരമായ യെരിഹോവിൻ്റെ താഴ്വീതി മുതൽ സോർ വരെയുള്ള സമഭൂമിയും അവനെ കാണിച്ചു. അബ്രഹാമിനോടും യാക്കോവിനോടും ഞാൻ നിനക്കും നിന്റെ സന്തതിക്കും കൊടുക്കുമെന്ന് സത്യം ചെയ്ത ദേശം ഇതുതന്നെ, ഞാനത് നിന്റെ കണ്ണിന് കാണിച്ചു തന്നു. ഈ പ്രത്യേക സന്ദർഭം മോശെ ദൈവം ആ പിസ്ഗാ കൊടുമുടിയിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ്. So this special the context is that God has specially called Moses on top of Mount Pisgah. ഈ ഇന്നത്തെ ചിന്ത നമ്മുടെ മോശ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം, മോശ മുന്നോട്ട് കാണുന്ന സ്ഥലം, മോശ കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നടന്ന സ്ഥലം, ഈ മൂന്ന് ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. I pray that God will help us to see these 3 points where Moses is standing, the very place he's standing, the places that he have journeyed through in his past, and the place that he can see in front of him. ഒരു മനോഹരമായ കനാൻ ദേശം മുന്നിലുണ്ട്. There's a the land of Canaan is in front of Moses. ഈ പിസ്ഗായുടെ മുകളിൽ നിന്നാൽ ഈ കനാൻ ദേശം മുഴുവൻ കാണാവുന്നുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകതയാണ്. A unique feature on top of Mount Pisgah is anyone standing on top of this mountain can see the entire land of Canaan. അതിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 2300 അടി ഉയരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൊടുമുടിയാണ്, അതൊരു മലയാണ്. So the peak of Mount Pisgah is about 2300 feet. അവിടെ നിന്നാൽ നമ്മുടെ കാഴ്ച എത്ര അപ്പുറമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും. Standing on top of Mount Pisgah, you can keep looking until you can no longer see anything. ഇസ്രായേലിന്റെ ചതുര സ്ഥലങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ
290 മൈൽ നീളമുള്ള ഒരു രാജ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. Historical record and geographical record say that you look at land of Israel, it's about 290 square miles. നോർത്ത് സൗത്ത് From south to north, 290 miles. പടിഞ്ഞാറോട്ട് നോക്കിയാൽ മഹാസമുദ്രം വരെ 100 മൈലോ 100 കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. And then we look towards the ocean, it is another 100 miles. മോശ ആ പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ മഹാസമുദ്രം വരെയുള്ള സമയം ഒരുപക്ഷെ അവന് കാണാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് ഭാഗത്ത് ലെബനോൻ വരെയുള്ള സ്ഥലത്തിന് ഇടയ്ക്ക് യാതൊരു തടസ്സമില്ലാതെ അവന് കാണാൻ കഴിയും. തെക്ക് ഭാഗത്ത് മരുഭൂമിയും അവന് കാണുവാൻ കഴിയും. In his Moses' line of sight, he can see desert, he can see the Mediterranean, and maybe the land up to Lebanon. കാരണം അത്രയും ഉയരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ കാഴ്ച. Because the viewpoint is very high. പലരും ഇസ്രായേലിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരുടെ ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് പ്ലേസ് കൂടിയാണ് അത്. Those of you who have been to Israel, you know that this is also a place of tourism. അതിന്റെ കണക്കനുസരിച്ച് 40 കിലോമീറ്റർ ദൂരെയാണ് യെരുശലേം ഒന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. Mount Pisgah, the distance between Mount Pisgah and Jerusalem is about 40 miles. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് മോശ നിൽക്കുകയാണ്. So this is where we find Moses. യഹോവ മോശയെ ഈ കനാൻ ദേശം കാണിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ കണ്ടത്. So we read that the Lord is showing Moses the land of Canaan, the promised land. മനുഷ്യ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് പക്ഷേ 120 മൈലോ അല്ലെങ്കിൽ 100 മൈൽ കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ദൈവം അവനെ കാണിച്ചു. Maybe with our human eyes it may be impossible to see 120 miles straight, but somehow God showed him the promised land. ആ കനാൻ ദേശത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ, the peculiar features of the land of Canaan. അനുഗ്രഹമായ ഒരു ദേശം ഇതാ മുന്നിൽ കിടക്കുന്നു. A very blessed nation is what Moses, piece of land is what Moses is saying. പിതാക്കന്മാരായ അബ്രഹാമിനോടും ഇസ്ഹാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ഒരു ദേശം. This is the very land that God promised to Abraham, Isaac and Jacob. ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ കണ്ണിന് അത് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. And the Lord is saying that Moses, this is the very land that you are seeing. I promised this to your forefathers. മോശ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതാ ആ ഉയരമുള്ള കൊടുമുടിയില് താൻ ഏകനായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. And on top of the peak of Mount Pisgah, Moses is standing by himself. താൻ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം ആ മലയുടെ അടിവാരത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആ യോർദാന്റെ അടുക്കൽ ഉണ്ട്. And all the thousands of people that Moses led, they all are standing at the valley. അവിടെ നിന്ന് താൻ മാത്രം മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നെല്ലാം ഒഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൽ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് ആ കൊടുമുടിയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ്. Removed from all these people, removed from all the worries of leading the people, Moses is standing alone and he is communicating with ദൈവസന്നിധിയിൽ God. താൻ നിൽക്കുമ്പോൾ എത്രയോ വിശുദ്ധനായിട്ടാണ് താൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനേ ഉള്ളൂ. When Moses is standing before God, we know that we know that how respectful that Moses is. കാരണം മറ്റുള്ളതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ട് ഇതാ ആ 2300 അടി എന്ന് പറയുന്ന അത്രയും ഉയരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മോശ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിൽക്കുകയാണ്. Apart from all the worries of life, on top of Mount Pisgah, Moses is conversing with God. ആ നിൽപ്പില് മോശ തന്റെ മുന്നിലുള്ള സ്ഥലം കാണുന്നു. Moses thereby sees the land that is in front of him. ആ ദേശത്തിന്റെ മനോഹരത്വം നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്, നമുക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ്. As we continue discussing, we can see the beauty and blessings of this land. താൻ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലാണ്. Moses is standing in the very presence of God. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ നാളിലേക്ക് മോശയ്ക്കൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ എത്രയോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. But Moses, he has a lot to look back. കഴിഞ്ഞ 40 വർഷം തന്നെ എത്രയോ സംഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ സമയത്താണ് താൻ ജീവിച്ചത്. In Moses' life, as he looks back, the 40 years have been very eventful. ഈ വലിയൊരു 20 ലക്ഷം ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് 6 ലക്ഷം ഒക്കെ ഉണ്ട്. അത്രയും വലിയ ജനത്തെയും കൊണ്ട് ആ മിസ്രയീം ദേശത്ത് നിന്ന് കനാൻ ദേശത്തേക്ക് വരുന്ന കാഴ്ച എത്രയോ അതിശയമേറിയതാണ്. 600,000 men and their families, and leading this volume of people and bringing them closest to the land of Canaan. It's a huge task. അനേകമായ സംഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ആ യാത്ര. Lot of events. This journey was full of lot of events. വളരെ അതിശയങ്ങൾ ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോയത്. They have come up to this point after seeing or because of God's miraculous acts. യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ ആ ആശ്രയം മാത്രമേ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. When they traveled, the only thing they could trust was the Lord himself and his presence. എന്നാൽ ആ യാത്ര 40 വർഷം നീണ്ടുനിന്നു. But we know that journey lasted 40 years. അവർ മരുഭൂമിയിൽ കൂടി നടന്നു, ദൈവം അവരോട് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. They walked in the wilderness and God was always with them. അവർ മിസ്രയീമിലെ ചെങ്കടലിൽ ചെന്നു,
അവിടെ ഒരു പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടപ്പോഴും ദൈവം അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Even in one of the greatest crises they faced at the Red Sea, God was with them. ഇതെല്ലാം ഓർത്തുകൊണ്ട് മോശെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്. Moses is standing there having these thoughts and scenes go through his mind. ഈ കനാൻ ദേശത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ പറ്റി ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം. Let's look at some peculiar features of the land of Canaan. ആവർത്തന പുസ്തകം 8-11 ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. In Deuteronomy chapter 8 and also in chapter 11, we see some of these features of this promised land. 8:7 നിന്റെ ദൈവമായ നല്ലൊരു ദേശത്തേക്കല്ലോ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. God is saying that I'm taking you to a great and blessed and prosperous land. താഴ്വരയിൽ നിന്നും മലയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന നീരൊഴുക്കുകളും ഉറവുകളും തടാകങ്ങളും ഉള്ള ദേശം. There are beautiful brooks, streams and deep springs that come from the valleys and hills. കോതമ്പും യവവും മുന്തിരിവള്ളിയും അത്തിവൃക്ഷവും മാതളനാരവും ഉള്ള ദേശം. A land with wheat and barley, wines and fig trees and pomegranates, olive oil and honey. ഒലിവ് വൃക്ഷവും തേനും ഉള്ള ദേശം. അസുഭിക്ഷമായ ഉപജീവനം കഴിക്കുന്നതും ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്ത ദേശം. കല്ലിരുമ്പായിരിക്കുന്നതും മലയിൽ നിന്ന് താമ്രം വെട്ടിയെടുക്കുന്നതുമായ ദേശം. A land where bread will not be scarce and you will lack nothing. A land where the rocks are iron and you can dig copper out of the hills. 11 അധ്യായത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കാണാം. 11 അധ്യായത്തിൽ പാലും തേനും ഒഴുകുന്ന ദേശം. And in chapter 11 of Deuteronomy we read that this is a land that flows with milk and honey. മലകളും താഴ്വരവുള്ളതായി ആകാശത്ത് നിന്ന് പെയ്യുന്ന മഴവെള്ളം കുടിക്കുന്നതും ആയ ദേശം. It is a land of mountains and valleys that drinks rain from heaven. നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവ പരിപാലിക്കുന്നതുമായ ദേശം. It is a land the Lord your God cares for. അതിന്റെ അടുത്ത ആണ്ടിന്റെ ആരംഭം മുതൽ അവസാനം വരെ നിന്റെ ദൈവമായ യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും അതിന്മേലിരിക്കുന്നു. It is a land where the Lord your God are continually on it from the beginning of the year to its end. യഹോവയുടെ ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും ആ ദേശത്തിന്മേലുണ്ട്. God's eyes are constantly on this land that God has promised to the Israelites. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ദേശത്തേക്കാണ് ഇവര് കടന്നു വരാൻ പോകുന്നത്. It is this kind of land that the Israelites are going to inherit soon. അബ്രഹാമിനോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദേശം. The land that was promised to Abraham. ഇതാ ഏകദേശം 470 വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഈ ജനം ഈ സ്ഥലത്ത് വരുന്നത്. After God made that promise to Abraham, about 470 years have passed. അനേക തലമുറകൾ കഴിഞ്ഞു പോയി. Many generations have passed by. അനേക പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി ഈ ജാതി കടന്നുപോയി. The people of Israel went through a lot of issues and concerns and events. ഇതാ ഫറവോന്റെ അടിമത്തത്തിൽ കിടക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. We know how they were captives and slaves under Pharaoh. ഫറവോന്റെ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആ സമയം അവരെ ഫറവോൻ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയം എത്രയോ ഭയങ്കരമായിരുന്നു. And we also read how cruel King Pharaoh was towards the Israelites. ഊഴിയവിചാരന്മാരും നിമിത്തമുള്ള അവർക്ക് പീഡനങ്ങൾ അവർ നേരിട്ടു. They faced lot of tortures and persecution because of they were indentured slaves. അവർക്ക് ദേശമില്ല. അവർക്ക് അന്യദേശത്ത് അവർ പരദേശികളായിട്ട് പാർക്കുകയാണ്. They have no land and the very land that they are living is a strange land and they are being persecuted. ആ രാജ്യത്തും അവർ പീഡനം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ആ അടിമകളായിട്ട് ജീവിക്കുക. The only thing they had was this persecution and suffering in this strange foreign land. അങ്ങനെയുള്ള ജനത്തിന് ദൈവം കൊടുത്തത് ഈ മഹത്വകരമായ ഒരു കനാൻ ദേശമാണ്. So to those people, this persecuted people, look at the land. What a blessed land that God has given. വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിതം. ഈജിപ്തും കനാൻ ദേശവും തമ്മിൽ എത്രയോ വ്യത്യാസമാണ്. Look at the stark contrast between Egypt and the land of Canaan. അടിമ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച ഇതാ കനാൻ ദേശത്ത് അവരെത്തിയിരിക്കുന്നു. They have been delivered from the house of slaves, and now they are about to enter the free land. അവരെ കൊണ്ടുവരാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം മോശയെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചു. And to make this happen, God used his servant മോശ ആ Moses. കാര്യങ്ങൾ എത്രയോ വലുതായിട്ടാണ് ഭയങ്കരമായിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. How faithfully and how miraculously God used Moses and his skills to bring them അവരെ അവിടെ there. നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതാ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി അറുക്കപ്പെട്ടതായിട്ടുണ്ട്. For this deliverance to happen, a lamb had to be killed and the blood shed. ആ കടലക്കാൽ മേലുള്ള രക്തം മൂലം അവര് ഫറവോന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഒരു വഴി ഒരുക്കി. And it is because of that blood that was spread on the doorpost and frame that because of that great delivery,
that this exodus happened from Egyptian അവർ യാത്ര slavery. ചെയ്ത് ഇതാ ചെങ്കടലിൽ വരുമ്പോൾ പിന്നെയും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുകയാണ്. So they left the land of Egypt, and on their journey again here they are faced with the problem at the Red Sea. ഇതാ ചെങ്കടലിനെ രണ്ടായിട്ട് വിഭജിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദൈവം അവരെ വിടുവിച്ചത്. എത്രയോ ഭയങ്കരമാണ്. And in that moment, God parted this Red Sea so that they could walk through. What a great way of leading His people. ദൈവത്തിന് ഈ ഫറവോനെ നശിപ്പിക്കാൻ എത്രയോ വഴികളുണ്ട്, അല്ല എത്രയോ കാരണങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വഴിയാണ്. ഇത് അക്കരെ ചെന്ന ശേഷം ഈ മിസ്രൈമിനെ എന്നേക്കുമായിട്ട് ഫറവോനെ എന്നേക്ക് നശിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടി. God had many other opportunities and reasons and ways to destroy Pharaoh early, but He wanted His people to see this miracle and later destroy Pharaoh and the Egyptians. ഇനി നിന്റെ പുറകെ വന്ന ഈ ശത്രു നിന്നെ ഒരിക്കലും നശിപ്പിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളൊരു കാര്യം കൂടി അവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. God also told them that this enemy that you are fearing now will no longer be your enemy. I am going to annihilate them. അങ്ങനെ ഫറവോനെയും ചെങ്കടലിൽ തള്ളിയിട്ടുകൊണ്ട് ഇവർ യാത്ര തുടരുകയാണ്. So the entire Pharaoh and his army, they drowned in the Red Sea, and the children of Israelites, they are continuing. ഇത് അടുത്തായിട്ട് ഒരു മാറായുടെ അനുഭവം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ. Then they come to Mara, where they were thirsty. കുടിപ്പാൻ വെള്ളമില്ലായിരുന്നു, എന്നാൽ കെട്ടിയ വെള്ളം കയ്പുള്ളതായിരുന്നു. People were complaining because the water they got to drink at Mara was very bitter. They couldn't drink it. എന്നാൽ അവിടെയും ദൈവം ഇതാ ഒരു മരക്കമ്പ് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതാ ആ വെള്ളത്തെ മധുരമാക്കി തീർക്കുന്നു. And there we read that through the use of a branch, God asked Moses to change that bitter water to sweet water. പിന്നെയും ഉള്ള യാത്രയിൽ അവർ മരുഭൂമിയിൽ കൂടി നടന്നു. അവർക്ക് കുടിപ്പാൻ വെള്ളമില്ലാതെ, എന്നാൽ പാറയിൽ നിന്ന് ദൈവം വെള്ളം കൊടുത്തു. The journey continues, and then now they come to a place where they have no water. They're so thirsty, but even by cracking a rock open, God provides the water to drink. പിന്നെ അഗ്നിസർപ്പത്തിന്റെ കടി മൂലം മനുഷ്യർ മരിക്കാൻ തുടങ്ങി. Then serpents of fire started biting them. Their people died. എന്നാൽ അവിടെയും ദൈവം ഒരു വഴി ഒരുക്കി. And there also God found a raised a brazen serpent so that whoever looked to the serpent would not die. താമ്രസർപ്പത്തെ നോക്കി അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ പിന്നെയും ദൈവം വഴി ഒരുക്കി. So hence God delivered them again, another miracle in the lives of Israelites. പകൽ മേഘസ്തംഭവും രാത്രി അഗ്നിസംഭവമായി മരുഭൂമിയിൽ കൂടി നടത്തിയ ദിനം. The pillar of cloud during the day and pillar of fire by night, God cared and protected His people. അവർ 40 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 40 years have passed. നമുക്ക് മോശയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ ചിന്ത നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം. മോശ ജനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഇതാ ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ സമയത്താണ് മോശ ജനിച്ചത്. We know that Moses' birth, even his very birth itself, was a great crisis for him. നൈൽ നദി തള്ളിക്കളയേണ്ടതായ, മരിക്കുവാൻ വേണ്ടി കളയേണ്ടതായ മോശ, he is a little baby who should have been left alone, who should have been deserted in that river Nile. അത് ഫറവോന്റെ കൽപ്പനയായിരുന്നു. ആൺകുട്ടികൾ ആരും ജീവിക്കാൻ പാടില്ല ആ സമയത്ത്. Because Pharaoh had decreed that no male child should live. എന്നാൽ ഏത് ഫറവോനാണ് ആ കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചത്, ആ ഫറവോന്റെ ഭവനത്തിൽ നിന്ന് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഈ മോശയ്ക്ക് വളരുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കി. But the very Pharaoh's household, the very Pharaoh who made this decree, we find the stark contrast that Moses was taken there and he grew there and he came out of that home. ഫറവോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ വളർന്ന് അവിടെ നിന്ന് തന്റെ എല്ലാ അഭ്യാസങ്ങളും കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതാ 40 വർഷം കഴിഞ്ഞ് അവൻ വെളിയിലേക്ക് വരുന്നു. Moses stays and he grows up in Pharaoh's court. He gets all the best education, skills and training, and now he's ready to lead God's people. God calls him out. ഇത് അവൻ പിന്നെയും മിദ്യാൻ ദേശത്തേക്ക് പോയി ആടിനെ വളർത്തുന്നു. From there he goes to the land of Midian and he works as a shepherd. 40 വർഷം ആ ദേശത്ത് കൂടി അവൻ ഈ ആടിനെ വളർത്തുകയാണ്. For 40 years that's what Moses did. He worked as a shepherd. ആ ആടിനെ വളർത്തുന്നത് ഒരു വലിയ സംരംഭം തന്നെയാണ്. കാരണം ആടുകൾ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കണം, ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് അതിനെ സൂക്ഷിക്കണം, അതിന് ആഹാരം വേണം, വെള്ളം വേണം, ഇങ്ങനെ പലവിധമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ് ആടിനെ മേയ്ക്കുന്നവർക്കുള്ളത്. And even this shepherding experience was a way for Moses to
gain great skills because he had to protect the sheep from enemies, had to find water, had to take them to the place where he could feed them. അവന് രാത്രി ഒരു പക്ഷേ ഉറങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ഈ ആടുകളെ ദുഷ്ടജീവികളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. He might have spent sleepless nights, always staying awake so that no wild animals would attack the sheep. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആട്ടിടയൻ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നടന്നെങ്കിലും അത് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു വലിയ പരിപാടിയായിരുന്നു. Even though Moses had to spend 40 years in the wilderness as a shepherd, we see that was still included in God's overall plan for Moses. ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ പരിപാലിക്കുകയും നടത്തുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തതിനു വേണ്ടി മോശയ്ക്കുള്ള ഒരു ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു. God was training Moses. God was preparing Moses so that one day he would use him to lead this entire Israelite ഈ nation. ആടിനെ വളർത്തുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ പോയാൽ ഈ മോശയ്ക്ക് തന്റെ ജനത്തെ നടത്തുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ദൈവത്തിന് നിശ്ചയമുണ്ട്. God in his sovereignty, in his wisdom, so that the best training that Moses can have is to be a shepherd so that he can lead God's അങ്ങനെ people. അതുമൂലം ഈ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ 40 വർഷം നടത്തുവാൻ ദൈവം മോശയ്ക്ക് ഇടയായി. And because of that experience, God used him to lead the children of Israel for 40 years. അങ്ങനെ 120 വർഷം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതാ മോശ ആ മോവാബ് ആ മലയിൽ വെച്ച് തന്നെ മരിക്കുന്ന കാണാം. And after a total of 120 years, we see that Moses dies on this very mountain. മോശയെ ദൈവം നടത്തിയ വഴികൾ, The many ways in which God led Moses. അവന്റെ പുറകിലോട്ടുള്ള ചരിത്രം എത്രയോ ഭയങ്കരമാണ്. If you look at the Moses' past life, it's filled with lot of events. ഇവിടെ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. ചില കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കാം. Let's take this truth and see how we can apply to our own lives. കാരണം കഴിഞ്ഞ അനേക വർഷങ്ങൾ നാം ജീവിച്ച്, ചിലർക്ക് പ്രായമുണ്ട്, ചിലർക്ക് പ്രായമില്ല. എന്നാൽ ദൈവം നമ്മെ നടത്തിയ വഴികളെ പറ്റി നമുക്ക് പുറകോട്ടൊന്ന് നോക്കാം. Irrespective of the number of years you have lived in your life, let's take a moment to look back on the life that we have spent so far. ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ പരിപാടികളായിരുന്നു. നാം ഓരോ നാട്ടിൽ താമസിച്ചു, ഓരോ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു. നമ്മളെ നടത്തിയ ഓരോ വഴികൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിപാടികളിലുള്ളതായിരുന്നു. The very places where we had to be, we had to work, and we had to travel, all of this was part of God's plan നാം for ഓർക്കുന്നു, us. നമ്മുടെ പഠിപ്പും കൊണ്ടാണ് ഇത് സാധിച്ചത്, എനിക്ക് അവിടെ ജോലി കിട്ടിയത് എൻ്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണെന്നൊക്കെ നാം ചിന്തിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരിക്കലും പാടില്ല. We might sometimes think that I got that particular job with that employer because of my own skills, but for us that is not the primary thing. കാരണം ഞാൻ എന്നെ പറ്റി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബസ് സ്റ്റേഷനിൽ ചെല്ലാൻ 4 മൈൽ നടക്കണമായിരുന്നു. Now I'm looking at, using my own life, I had to walk 4 miles even to get to the closest bus station. സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിലും അത് കൂടുതൽ നടക്കണമായിരുന്നു. And to go to school, I had to walk even farther distance. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മദ്രാസിൽ പോയി. So after my studies in Kerala, then I went to Madras or Chennai. അവിടുത്തെ ജീവിതം ഈസി ആയിരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞാലും ദൈവം നടത്തിയ വഴികളാണെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. Though my life was there a bit easier, but now as I look back, I can see the hand of God with me. പിന്നെ സൗദിയിൽ കുറേ വർഷങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. Then I was in Saudi Arabia for so many years. ഇവിടെ അമേരിക്കയിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ 35 വർഷങ്ങളായി. So now it's been 35 years since I moved to the United States. തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നാം ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചത് ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ കാര്യപരിപാടിയായിരുന്നു. As I look back, I can say very confidently that every step was a blessing and guidance from God. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങള്, പ്രതികൂലങ്ങളല്ല, രോഗവും ദുഃഖമുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം പുറമെ ദൈവത്തിന്റെ നടത്തിപ്പ് ദൈവമാണ് നടത്തുന്നതെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. In spite of all the illness and sickness and death and crisis, there is no doubt that it was God's hand that was upon me. നടത്തിയ വഴികള് നാം എപ്പോഴും ഓർക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. We need to constantly remember the many ways in which God leads us. ദൈവം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച വഴികളും നാം ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പാടില്ല. We should never forget the many ways in which God has blessed us over the years. അനേകമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടി നാം കടന്നുപോയവരാണെന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല. All of us have gone through many problems and probably will continue to go through many problems. എന്നാൽ ദൈവം നടത്തിയ വഴികളെ, വിധങ്ങളെ നാം എപ്പോഴും പുറകോട്ട് തിരിഞ്ഞൊന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ്. But it's very important that we always look back and see how God has brought us to this point. എന്നാൽ നാം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം ദൈവസന്നിധിയിലാണ്. Right now we are standing in the presence of God. അതിന് ദൈവം വഴിയൊരുക്കിയത് ആ കാൽവറിയിലെ ക്രൂശാണ്. And the very reason how this came about was by God
preparing a way through his son on the cross of Calvary. മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ വിടുവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതാ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടി അവിടെ യാഗമായി തീരുന്നു. So as we discussed, for this delivery to happen from Egypt to the promised land, a lamb had to be sacrificed in the same way. This is what happened at Calvary. നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ട് നമ്മെ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ മരിച്ചു. For our salvation, for our redemption, Jesus Christ died on the cross. ആ കാൽവറിയിലെ രക്തത്താൽ അവൻ നമ്മെ വീണ്ടെടുത്തു, അവന്റെ വിശുദ്ധ ജനമാക്കി അവൻ നമ്മെ തീർത്തു. And because of that blood that was shed on Calvary, God redeemed us and has made us his people. എന്നാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഈ ചെങ്കടലിന്റെ അനുഭവം, മാറയുടെ അനുഭവം, അഗ്നിസർപ്പത്തെ മരുഭൂമിയുടെ അനുഭവമൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരും. In our lives we will have to cross many red seas. We will be faced with many different challenges in our lives. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നമുക്ക് പലവിധമായ രോഗങ്ങള്, പ്രശ്നങ്ങള് ഒക്കെയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതിന് സംശയമൊന്നുമില്ല. We may have to encounter some major illnesses and diseases and setbacks in our lives. എന്നാൽ നമ്മെ പരിപാലിക്കുകയും നമ്മെ പകൽ മേഘസംഭവമായും രാത്രി അഗ്നിസംഭവമായിട്ട് നമ്മെ പരിപാലിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മോട് കൂടിയുണ്ട്. But we have a God who protects us and guards and preserves us by the pillar of fire and also the pillar of cloud. ആ കനാൻ ദേശത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നാം തുടരുകയാണ്. We are on our journey to the land promised to us. ആ മനോഹര ദേശത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നാം യാത്ര ചെയ്യുന്നവരാണ്. We are continuing our journey as believers, looking into that blessed land, that blessed time. ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് ആ അനുഗ്രഹപ്രദമായ ദേശം കൊടുത്ത ദൈവം ഇതാ നമ്മളെയും വീണ്ടെടുത്ത് ആ മനോഹരമായ ഒരു ദേശം നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം മുന്നൊരുക്കിയിരിക്കുന്നു. The same God who gave this promised, the land that was promised to the Israelites, is the same God that will take us to a land where he is ആ the ദിവസത്തിന് king. വേണ്ടി നാം നോക്കി പാർക്കുന്നവരാണ്. We look forward to that day and to being in his presence ദൈവം forever. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുവാൻ ഒരു ഈ മൂലം അവിടെ ഇടയാക്കുമാറാകട്ടെ. May God enable us, help us to have moments where we can look back at the journey that we have led so far. ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ മോശ നിൽക്കുന്ന രംഗം, We come back to the scene in Deuteronomy 34 where Moses is before God. നാം ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം എത്രത്തോളം വിശുദ്ധരാണ്, നിഷ്കളങ്കരായിട്ടാണ് നിൽക്കേണ്ടതെന്ന് നാം പ്രത്യേകം It ഓർക്കേണ്ടത്. reminds us how pure, how holy, how blameless we need to be as we stand before God. എന്നാൽ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു കനാൻ ദേശമുണ്ട്. But we have this land of Canaan in front ആ of ദൈവം us. നമുക്ക് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത ദേശമാണ്. This is the land that God has promised us. നാം വെളിപ്പാട് പുസ്തകം പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന സമയമാണിത്. As we have been continuing to study the book of Revelation, അതിലെ ചില വാക്യങ്ങൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം. I would like to read a few verses from Revelation. 21-ന്റെ 3-ാമത്തെ വാക്യം. Revelation chapter 21 verse 3. സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടു. ഇതാ മനുഷ്യരോടുകൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം. And I heard a loud voice from the throne saying, "Look, God's dwelling place is now among the people, and he will dwell with them." അവൻ അവരോടുകൂടി വസിക്കും, അവർ അവന്റെ ജനമാകും, ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോട് കൂടെ ഇരിക്കും. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. അതിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള വാക്യങ്ങൾ പ്രത്യാശ തരുന്ന വാക്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ദൈവം ഇനി രാത്രി ഉണ്ടാകുകയില്ല, നാം എന്നും ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും. If you continue reading the verses below, so much hope-filled verses saying that there will be no more tears, there will be no more darkness, we will always be with the Lord. ഇങ്ങനെ ആ മനോഹരമായ ആ കനാൻ ദേശം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുകയാണ്. This is the land that God has prepared for us. ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. Let us pay attention to our lives today. ആ മോശ പിസ്ഗാ മുകളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഈ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുകയാണ്. Moses is standing on top of Mount Pisgah and seeing the glory of God. ആ കനാൻ ദേശം അവന്റെ കൺമുമ്പിലുണ്ട്. The land of Canaan is in front of him. അവന്റെ പുറകില് അവൻ യാത്ര ചെയ്ത സ്ഥലമുണ്ട്. And behind him is the very place, the places that he has journeyed through. ഈ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നാം നിൽക്കുന്ന സ്ഥാനം, നമ്മുടെ പുറകിലോട്ടുള്ള സ്ഥാനം, നമ്മുടെ മുന്നിട്ടുള്ള സ്ഥാനം ചിന്തിക്കുവാൻ നമുക്ക് ദൈവം കൃപ തരുമാറാകട്ടെ. When we bring this into our lives, may God grant us the grace to be in the presence of God, to look forward to that which God has promised us, while also being fully aware of the journey we have led so far. എന്നാൽ ഈ 34-ാം അധ്യായത്തിന്റെ
ആവർത്തനം 34-4 വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിഷമമായ ഒരു വാക്യം കൂടി അവിടെയുണ്ട്. There is a difficult verse in Deuteronomy chapter 34. 34-ന്റെ അവസാനത്തെ ഭാഗം. എന്നാൽ നീ അവിടേക്ക് കടക്കയില്ല എന്ന് യഹോവ അവനോട് കൽപ്പിച്ചു. When we come towards the end, God is telling Moses that, but Moses, you will not enter this land. ഇത് ഇത്രയും നാൾ മോശ നടന്നു വന്ന് ഈ കനാൻ ദേശത്ത് കാണുവാനെ സമ്മതിച്ചില്ല, അങ്ങോട്ട് കയറുവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. Moses could only see the land that he was anticipating all these years. Now he can only see it but not enter it. എന്നാൽ ദൈവത്തിന് വലിയൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു. But God had a much larger plan. ഈ മോശെ യെരുശലേമിന്റെ മുകളിൽ കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നു മറുരൂപയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഒരു മോശയെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും. In the transfiguration experience of our Lord Jesus Christ, people gathered that they see Moses. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 17-2 വാക്യം. And we read this in Matthew chapter 17 verse 2. അവരുടെ മുമ്പാകെ 17-1 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞ ശേഷം യേശു പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും അവൻ്റെ സഹോദരൻ യോഹന്നാനെയും കൂട്ടി തനിച്ച് ഒരു ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് പോയി. അവരുടെ മുമ്പാകെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടു. അവൻ്റെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ ശോഭിച്ചു. അവൻ്റെ വസ്ത്രം വെള്ള പോലെ വെള്ളയായി തീർന്നു. മോശയും ഏലിയാവും അവനോട് സംസാരിക്കുന്നത് അവർ കണ്ടു. Verse 3 we read that Moses and Elijah appeared talking to Jesus. നീ ഈ യോർദാൻ കടന്നു പോവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ മോശയ്ക്ക് ഇതാ ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? God told Moses, you are not going to enter this promised land. But later, years later, we see that James and John, they're with Jesus, and they're seeing this picture of Moses and Elijah talking with Jesus. Moses was able to stand before our Lord one day. And God continued to reveal himself and his glory to Moses. There we see Moses and Elijah appearing there on top of the transfiguration mountain. Deuteronomy chapter 34 verse 12, for no one has ever shown the mighty power or performed the awesome deeds that Moses did in the sight of all Israel. There has never been a prophet like Moses in Israel. But God took Moses in his hands and used for his purposes. May the Lord continue to help us to meditate on this particular scene on top of Mount Pisgah where Moses is seeing the promised land. May the Lord help us to look back into the life, the journey that we have journeyed so far. What a blessed place it is to be for Moses. What a blessed place it is to be us, to look forward to what is awaiting us while also being aware of where we have come from. May these thoughts come to our mind this day. Samchan has asked that we sing the last stanza of the hymn Sweet Hour of Prayer. It is 361 in the blue book. 361, the last stanza of Sweet Hour of Prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, may I thy consolation share, till from Mount Pisgah's lofty height I view my home and take my fight. This robe of flesh I'll drop and rise to seize the everlasting
everlasting prize, and shout while passing through the air, farewell, farewell, sweet hour